wanting to identify bacteria. And the way to do it, we said, first we need to know the 16S sequence of our target bacteria. And we did that with the RDP database. So, we got the sequence of our target. And then we went to NCBI. We used the tool that is called Primer Blast. Remember, it was a long time ago. We used the tool called Primer Blast, and we got suggestions, options for primers. So, this is our 16S gene. This is the 16S gene of Ahtphcm. And we have options for primers. We have primer pair number 1, forward and reverse, primer pair number 2, forward and reverse, and so on. And if we want to do a PCR, just an hour ago we saw what is PCR, how can you use PCR for identification of bacteria. And the way to use it is very simple. The computer has calculated for us the primers. We just take the sequence of the primers, we make those primers, and we use them in the PCR reaction. So this is the forward primer, and this is the reverse primer, and if we create these primers and we use them in a PCR reaction with DNA from soil, from rhizosphere, from plant. Đó là cái mồi xôi, cái giờ mồi xôi với lần mồi. Giờ em chỉ cần lấy cái thịt lợn ra để hợp thành cái ngồi, sau đó mình chạy cho DNA từ trong đất hoặc là mình chạy cái cây từ đất. Đó là thành vật. We will be able to determine exactly which bacterium is there if we have Ahtphcm, and if we have Ahtphcm, exactly which type of Ahtphcm it is. Thì kết quả sẽ cho mình biết chính xác cái loại nào mà mình đang có trong đó. Ví dụ trong đó mình có cái con Ahtphcm rồi, nó sẽ cho chính xác là cái dòng nào của con Ahtphcm luôn. Also, if you remember, in the last lecture, in the lecture before, we said that the temperature of what's it called? The melting temperature, annealing temperature, should be between 50 and 60. Remember? So how do you know which annealing temperature to use? It depends on the primers. This primer pair, for example, it needs, you see here the temperature of melting. This one is 60, this one is also 60. So for this primer pair, you will use an annealing temperature of 60 degrees. Thì nãy mình chỉ biết là trong phải là 50 tới 60 thôi.
Okay. The last thing we need to check is the specificity. How specific is the primers? Dạ bước cuối cùng mình cần phải kiểm tra đó là cái độ đặc hiệu của cái primer của mình, cái mồi của nó đặc hiệu như thế nào. So, we have here products on intended target. So this is what happens when those primers in the PCR stick to Ahtphcm brasilense. So this dots means that there is a perfect match. So these primers, they match our target perfectly. Thì cái trường hợp trên là cái sản phẩm nhưng mà cái primer của mình đó kết hợp 100% kết hợp được với cái đoạn synthetic của mình. But we see that there are also the primers also match some other sequences in the database. Nhưng cái đoạn mồi nó cũng có khả năng là sẽ kết hợp được với những cái trường hợp khác trong cái cơ sở dữ liệu. And we want to see which sequences these are. So the primers will also give us PCR amplification for DNA of this sequence, these are all sequences in the database, in GenBank. In Ahtphcm, this one is Ahtphcm species something else, may not be brasilense. And there are several of these guys. So Roseomonas fura, this is a different species. So our sequences may also amplify different species, not just the one that we wanted. Thì trong đây nó sẽ cho mình biết là cái mồi của mình nó có khả năng bắt gặp được với cái trình tự của cái loài nào. Thì hồi nãy thì đã cho là không chỉ là nó bắt gặp cho cái loài mà cái mồi mục tiêu mình đang làm nó còn có thể bắt gặp với cái loài khác nữa. So now this is our responsibility to choose the primer which works good, which works well for our target and has the specificity that we want. If we want very high specificity, we choose a primer with a high specificity. If we don't care so much, if we want less specificity, we can choose a primer with less specificity. This depends on our needs and our expertise. Thì mấy cái cài đặt này nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình. Là nếu mình muốn thiết kế một cái mồi mà chỉ cần nó hoạt động tốt trên cái DNA rồi là được rồi, không cần phải biết cái độ này nó quá cao thì chọn cái mồi hoặc là đặc hiệu kém. Nếu mà mình cần luôn cái đặc hiệu nó cao thì chọn cái mồi đặc hiệu cao. Okay. Any questions so far? Mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì không? No questions. Everything is understood. Yes. Oh, another one. Okay. Okay. So the software can give us different primers if we use different target species. So if our target sequence is a little bit different, even very small differences, then we can have different primers. Okay. Also, when we use this program, every time we use it, we can have
results that are a little bit different. Dạ, cái Hạnh lúc nãy cái lần đầu tiên thầy giải thích đó là hơi hiểu lầm câu hỏi của Hạnh lúc em nói. Thầy nói là những cái đoạn mồi, đoạn đích mình khác nhau thì nó sẽ cho cái ra mồi khác nhau. Còn cái trường hợp mà cùng một đoạn đích, cùng một cái cài đặt y chang nhau đó, mà nó vẫn có kết quả khác nhau là do cái phần mềm này á, mỗi lần mình làm thì nó sẽ cho mình cái kết quả nó khác. Because the results depend on hybridization of two DNA sequences, and we will learn next week how this is done. And the results can be a little bit different every time because of the computerized procedure. So the computer does it a little bit different every time, but basically it's the same. It can be a little bit different, but the concept is the same. The results are basically the same. Cái kết quả này là do máy tính tính toán ra nên là mỗi lần mình tìm kiếm nó sẽ cho kết quả khác nhau, nhưng mà cái khác biệt này rất là nhỏ, nên nó chỉ là khác biệt nhỏ thôi, còn cái phần cơ bản nó thì nó vẫn là giống nha. Ở vậy chỉ có ra cái năm thôi lắm đó thôi. Any more questions? Có câu hỏi nào nữa không? Okay. So let's go back here. So what I want to do now, what I want to do next is talk just a little bit, okay, about proteins. Bây giờ này sẽ nói sơ về protein. So okay. So we talked about nucleotide databases. We saw different types of nucleotide databases, and we've seen one application of the nucleotide databases, which is designing primers for PCR. And now we are going to move on to different kind of databases, the protein databases. Thì mình đã học về các cơ sở dữ liệu nucleotide, có nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau về nucleotide, và mình đã học về một cái ứng dụng của loại cơ sở dữ liệu này, đó là cái mồi. Và bây giờ sẽ đi qua một cái cơ sở dữ liệu khác là về protein. Now, the nice thing about proteins is that they are much simpler than genes. They are short. The average bacterial protein can be between maybe 100 amino acids and 1,000 amino acids. So they are shorter than genes. Cái điều tốt và của protein hơn so với gen đó là cái cơ protein nó đơn giản hơn gen, mà nó ngắn, có chiều dài ngắn hơn gen. Một cái protein có cái thuốc của mình nằm trong khoảng từ 100 tới 1.000 amino acid. So, unlike genes we sometimes don't know when they start. So, with proteins we always know where they start. At least with bacteria, it's always the first AUG, the first triplet AUG, which is the first methionine of the messenger RNA. Thì không có giống như là gen là mình sẽ không biết cái điểm bắt đầu của nó là từ đâu. Và trong khi trong protein á, ít nhất là đối với vi khuẩn thì mình luôn luôn biết cái vị trí bắt đầu của nó là nằm ở cái bộ ba AUG là của methane. And they always stop at one of the three stop codons. Ở luôn luôn có ở một trong ba đó là codon kết thúc. So what this means is that from a database point of view, the database is simpler than the nucleotide database. So protein
data is simpler, easier than gene data. Thì nói về xét cái mặt về cơ sở dữ liệu thì cái cơ sở dữ liệu của protein nó sẽ đơn giản hơn cơ sở dữ liệu của nucleotide. Okay, so what I want to do now is show you an example of a protein database. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu với mình một cái ví dụ minh họa về cái cơ sở dữ liệu protein. There are several of them, but we'll use the easiest, which is from the NCBI. Có nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau nhưng mình sử dụng cái cơ bản nhất đó là NCBI. Now, we don't want not polymerase, not nucleotide, not gene. We want the protein database. Here. If we are looking for a specific protein, this is the place that we want to go. And the way to search for the protein is exactly the same way that we always search in NCBI. Cái cách mình tìm protein thì cũng giống như cái cách mình tìm gene trên NCBI. So the same way that we searched in PubMed, the same way that we searched nucleotide, same way that we searched in genome. Còn một cái quy trình khi mình thực hiện trên PubMed hay là genome hay là nucleotide. This is the same way. So let's search for a specific protein. Who here can give me a protein that's interesting to them to look at? Giờ mình sẽ tìm một cái protein đặt trước này đó. Mọi người có ai có quan tâm cái gì về cái protein này không? Raise your hand, don't be shy. Albumin. Okay, everybody know albumin? Okay. So we write albumin, we click on search, we can do an advanced search or simple search, doesn't matter. We get the same thing. So we have 15,000 entries, 15,000 records of the albumin protein. If we want to filter the results, we can very easily filter them in here or in here. We can filter according to taxonomy, according to species. We can filter according to the genetic compartment, to source database, to bacteria, to RefSec, or to organism. Thì lớp này mình sẽ có hơn 15.000 kết quả cái hồ sơ của liên quan tới albumin. Thì để mình lọc hết kết quả mình có thể sử dụng cái cột bên này hoặc cột bên kia, mình có thể lọc bằng cách dựa vào phân loại hoặc là thể lọc dựa vào di truyền hay là lọc theo cái nguồn cơ sở dữ liệu. Let's say, for example, we just want bacterial proteins. So we press this link, bacteria. From the 15,000 albumin sequences, only 117 are related to bacteria. So do we want to go to there? Thì bây giờ trường hợp là mấy anh chị có muốn mình chỉ tìm cái albumin của vi khuẩn không thôi, thì mình sẽ list lên đây sẽ còn lại 117 cái kết quả. Mọi người có muốn tìm protein của vi khuẩn không? Maybe do something more interesting. Let's click on Homo sapiens. So we want albumin of Homo sapiens. Okay, now we have 401 sequences of Homo sapiens albumin, and we have here an option for RefSec.
of the 401, 63 sequences are in RefSec. If we have the option, do we prefer the regular GenBank sequences or the RefSec sequences? Nếu như trong trường hợp mình tìm ra xong nó cho mình cái lựa chọn RefSec nữa, thì mình chọn cái nào, mình chọn cái định kiến bình thường hay là trong cái dữ liệu RefSec? RefSec, this is very important because you want your data to be reliable. Dạ, chọn RefSec là rất quan trọng vì mình muốn biết dữ liệu của mình là đáng tin cậy. So we click on RefSec, and now we will have another filter. So these are the 63 sequences from Homo sapiens of albumin from RefSec. And now, let's go inside one of them. The most important phase after the search is to look at the results, because you want to find the results that's best for you. The first result is not the best. Maybe the second one is what you want. Maybe the third one. Maybe result number 7 is what you want. So always look at the results. Thì cái việc rất quan trọng mình phải làm sao khi mình ra kết quả tìm kiếm đó, mình phải nhìn sơ lược hết tất cả kết quả. Tại vì nhiều khi thì cái kết quả mà mình cần nó không phải nằm ở vị trí số 1, số 2, số 3 hay là phía dưới. Always look at the result and see what you want. Okay. Let's say, for example, we want this one. Serum albumin pre-pro-protein. Okay. So we click on the title, we go inside. This is it right here. And what do we have here? We have the accession number, which is good to know because we can always come back to the same record later. How long is this protein? 609 amino acids. AA is amino acids. It's linear, and this record is very new, very updated. So we have here all the usual RefSec and accession number. Again, the taxonomy. This is from Homo sapiens. Again, the reference from PubMed. And if you go down even further, we see that we have a lot of references on this protein. We have a little bit of a summary. Remember, we said that all RefSec records are created by experts. So they make sure that the record is reliable and full of data. So they give you a little bit of a summary about albumin. Là mọi người nhớ là cái RefSec, cái cơ sở dữ liệu RefSec là được xây dựng bởi chuyên gia. Cho nên để mà cái người chuyên gia để cho mình biết là cái cơ sở dữ liệu của họ là đáng tin cậy, thì người ta sẽ cho mình một số cái tóm tắt ngắn gọn về cái albumin, cái protein đó. Okay. And they also give you
They also give you the evidence data. So, what is evidence? To know what is evidence, we have to know how the protein database is created. It's very difficult to create proteins in the laboratory. It's very easy to create DNA in the laboratory. To create DNA, to work with DNA, all you need is a PCR machine. So, working with DNA is much easier than working with proteins. Thì cái evidence data này là bằng chứng dữ liệu nha. Để biết cái bằng chứng dữ liệu này là cái gì đó thì đầu tiên phải biết là cái protein nó được tạo ra như thế nào. Thì thường cái phương pháp mà tạo protein trong phòng thí nghiệm nó rất là phức tạp. Tất cả mình cần là chỉ là cái máy pizza thôi. Đối với cái gene đó tất cả mình cần là chỉ cần cái máy pizza thôi. Trong khi cái protein nó phức tạp hơn. Cho nên là làm việc với protein trong phòng thí nghiệm nó hiệu khó hơn là việc với DNA trong phòng thí nghiệm. So, people, scientists from around the world always create different DNA sequences and put them in gene bank. So gene bank fills up, gene bank grows very quickly. Bởi vì là việc cái DNA dễ hơn nên là tất cả nhà khoa học trên thế giới người ta đều tổng hợp những cái tài liệu DNA khác nhau để cơ sở dữ liệu lên trên gene bank. Cho nên cái gene bank nó càng ngày càng mở rộng nhanh chóng. Now, every night after the scientists go to sleep, the NCBI computer takes all the new DNA sequences that the scientists put in gene bank today, and if these DNA sequences are coding for protein, NCBI computers do an automatic translation. So, they take all the new DNA sequences, they check if they code for proteins, and if they do, the computer creates an automatic translation. Thì em xin chính xác từng chữ này nói là sau một ngày mà việc các cái nhà khoa học đã đi ngủ rồi, thì lúc đó cái cơ sở dữ liệu NCBI nó sẽ tự động lấy những cái trình tự DNA mới trong ngày hôm đó, thì nó sẽ tìm xem cái trình tự DNA đó có mã hóa được protein hay không. Nếu mà không mã hóa được thì cái NCBI nó sẽ tự động chuyển sau mã cái trình tự DNA đó thành cái trình tự protein luôn. Okay. And then the final part, the computers, after translating DNA to amino acid sequences, to proteins, they put those translated sequences in the protein database. Và tới bước cuối cùng là sau khi mà nó đã sao mã cái chuỗi DNA mới, trình tự DNA mới thành protein rồi, thì nó sẽ đặt tất cả các cơ sở cái dữ liệu về protein đó trong cái cơ sở dữ liệu protein. So, most of the proteins in the protein database, about 95% of the proteins in the protein database have never existed in the lab. Nobody has held them in his hand. It is just a translation of a gene. Thì bởi vậy cho nên là hầu hết khoảng 95% cái protein trong cơ sở dữ liệu này đều không có sẵn trong phòng thí nghiệm. Tất cả những cái mà nó có là do nó tự sao mã ra thành. So, very few proteins like albumin, like proteins that are very popular in disease, in mice, in Drosophila, very few proteins have